Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare. Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare. Yashodanandana Vrajadana Ranjana. Yashodanandana Vrajadana Ranjana. Yamuna Tiravanachare. Yamuna Tiravanachare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Vishvat Paramahansa Parivrajacharya Systematis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shishi Gonitai Ki. Sankirtan Yagya Ki. ISKCON Riga Yatra Ki. Go Premanande. Slava Sabrasham Sapradnam, Slava Sabrasham Sapradnam, Slava Sabrasham Sapradnam, Slava Shri Guru Eshe Gauranga, Slava Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yes, devotees, this morning we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 26, The Hellish Planets, and we will read text 1. Итак, сегодня мы начинаем 26 главу, 5-й песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Описание адских планет». Текст 1. Adski planet. Okay. Rajavacha Maharsha Tadvaichitriyam Lokasya Katam Iti. I guess just, yeah. Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами: «Мой господин, почему живые существа в материальном мире оказываются в разном положении? Будь добр, объясни мне это». King Parikshit inquired from Shukadev Goswami, "My dear sir, why are the living entities put into different material situations? Kindly explain this to me." I'll read the purport. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that the different hellish planets within this universe are held slightly above the Garbhodak ocean and remain situated there. This chapter describes how all sinful persons go to these hellish planets and how they are punished there by the assistance of Yamaraj. Different individuals with different bodily features enjoy or suffer various reactions according to their past deeds. Комментарий. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что адские планеты в этой вселенной расположены прямо над океаном Гарбадака. В этой главе рассказывается о том, как грешники отправляются на эти планеты и как их там наказывают слуги Ямараджи. Живые существа, находящиеся в разных телах, наслаждаются или страдают по-разному, в зависимости от своих прошлых поступков. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarne Jai Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarabhyascha kripa sindhubhya evacha Patidanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. So, thank you all devotees for coming. Spasiba Shnavi Priyakale. And we are just going into a very, remarkable, extraordinary part of Srimad Bhagavatam. Итак, мы приступаем к очень необычной, к очень примечательной части раздела Шримад Бхагаватам. A detailed description of all the different types of hellish planets. В этой главе будет описано, какие разнообразные виды адских планет существуют во Вселенной. And it's very shocking. На самом деле описание будет шокирующим. Anyway, you'll see as you read through over the next so many days or few weeks. Несколько дней вы будете читать эту главу, в несколько недель, может быть. Yes. It's really most extremely horrible.
И убедитесь, что описание действительно жуткое. And one, well, interesting, you could say, or just disturbing aspect of the whole description И один из моментов, который очень сильно будет беспокоить нас по ходу чтения главы, that it describes the 28 types of hellish planets and what activities people perform to go to the different planets. это описание 28 возможных адских миров и той деятельности, которая привела душу к наказанию в том или ином аду. And the interesting, very striking thing is that I think we have all done some of these things in this lifetime. И что поражает, что действительно потрясает нас при чтении этой главы, это понимание того, что все мы, большинство из нас совершили многие из этих грехов в своей жизни. Yes. Maybe some of them we did regularly. Некоторые из них мы могли постоянно совершать, регулярно. Anyway, you can see and you can consider how could this relate to me? Итак, по ходу чтения главы вы также можете задумываться о том, насколько это описание применимо к вам. And frankly, it is frightening. И на самом деле это пугающая перспектива. Yes. And this is just a very brief description. Описание, приведенное здесь, является лишь кратким. Not long ago, maybe a year ago perhaps, I was reading from Garuda Purana. Некоторое время назад, где-то примерно год назад, я читал Гаруда Пурану. And there is much more elaborate description of all these things. И там все эти вещи описаны более живописно, во всех деталях. And what happens to people who do these things when they go to those planets? Там описывается, что происходит с людьми, которые совершают эти грехи, когда они попадают в эти адские планеты. Когда они направляются, спасибо, когда они находятся на пути в ад. And you really don't want to go there. И поверьте мне, вам этой дорогой пройти не захочется. Yes. So, special thanks to Srila Prabhupada. Поэтому за это мы особо благодарны Шриле Прабхупаде, Who either directly or indirectly has saved us all. ведь именно он, прямо или косвенно, именно он спас всех нас. Otherwise, we would be good candidates for these same things. Иначе нас наверняка бы приняли туда достойными клиентами. Clientami, you could say, candidatami. Yeah, it's yes, Srila Prabhupada, I read also a little while ago. Какое-то время назад я читал также Шрилы Прабхупады. Prabhupada said that if people who are living now on this planet have no contact with the Krishna consciousness movement, Шрила Прабхупада говорит, что если бы люди, которые сейчас живут на Земле, никак не соприкасались в принципе с движением сознания Кришны, of course, I think the great majority have at least had some contact. я уверен, что большинство людей как-то так или иначе пересекались с нашим движением. But there's probably some somewhere who have not had contact. Конечно же, и наверняка есть люди, которые никогда не встречали преданных. So I was reading a little while ago, Prabhupada said that for those people, all of them, they're going to the hellish planets. И Шрила Прабхупада, я прочитал у него, он говорит, что вот те люди, все эти люди идут в ад. So it's really most horrific. И это, конечно же, от этого просто кровь в жилах стынет.
Anyway, here now, Maharaj Parikshit, Shukadev Goswami, they're just in the process of introducing this subject. И вот сейчас начинается эта глава, беседа Махараджи Парикшита и Шукадева Госвами продолжается, и они начинают эту новую тему. And, we've noted how in this 5th canto, it's been dealing a lot with just different aspects of life in this world. Как мы уже обратили внимание, во всей 5 главе описываются различные аспекты жизни в материальном мире. It begins with, what it begins with? Прияврата. Bharat Rishabhadeva. It begins almost with Bharat Maharaj. Практически с самого начала идет описание Махараджи Бхараты. Then it goes on to the material world as the forest of enjoyment. Затем описание материального мира как леса материальных наслаждений. Then the structure of the universe. Затем описывается структура Вселенной, Jambu Dweep. начиная с Джамбудвипы. And then how the different planets are moving, how the universe is operating. Затем рассказывается об орбитах движения разных планет, о том, как действует весь механизм Вселенной. Then we were just a little while discussing the subterranean heavenly planets. Затем описываются подземные райские миры, райские планеты. So it's been about life in different ways, about life on different levels within this universe. То есть здесь эта песня посвящена в том числе описанию жизни на разных уровнях, на планетах разных уровней Вселенной. The good, the bad. О том, как люди живут хорошо и как они плохо живут. And here, the ugly. The ugly? Anyway, if you know, the good, the bad, the ugly, and the ugly. Ugly? No, I don't know this Trinity. It was a famous. Anyway, we won't talk about that. Но здесь описан самый плохой сценарий. This is the ugly. То есть ужасный или отвратительный. Ужасно, yo. Okay. So, but the subject. You never heard about the good, the bad, and the ugly? That's Clint some Eastwood? Western movie, is it? You know about it. No, I just guessed. I was going to congratulate you for not knowing about it. I'm not that good. It was, anyway, it just doesn't matter. So this is now the beginning of the discussion. Итак, здесь их беседа продолжается на новую тему. And first of all, here, Maharaj Parikshit is raising a very essential question. И в самом начале главы Махараджа Парикшит задает принципиально важный вопрос. How is it that the living entities are placed into different material situations? Почему живые существа в материальном мире оказываются в разном положении? And this, of course, there are other religious traditions who are, their idea is to help people. Есть разные религиозные движения в этом мире, и многие из них руководствуются желанием помочь людям. It's all about how to get out of these situations. И в основном вся речь сводится к тому, как выбраться из тяжелого положения, в котором люди оказались. But here is extremely important point which generally they don't address. Однако здесь освещается тема, очень важная тема, которой обычно эти движения не обращаются. How do they get into their situations to start off with? Какова причина, почему живые существа в принципе попадают в эти ситуации? If you ever end up in the unfortunate situation of having a sort of a debate or something with an enthusiastic Christian. Как, например, если, не дай Бог, вам окажется беседовать, дискутировать с каким-то чрезмерно энтузиастичным христианином. К сожалению,
raise this point, то вот поднимите вопрос этот в беседе с ним. you will see they're not capable of giving a good answer. И вы сами убедитесь, что обычно они не могут ответить на этот вопрос. And even they haven't really thought about this question. Окажется даже, что человек и не задумывался над этим вопросом. Even if they thought about this question, it's only in regard to human beings. А если и думал, то думал лишь только о том, почему люди оказываются в разных ситуациях. But the lower species of life, never occurred generally. Но, как правило, о других живых существах, о животных, они вовсе не думают. Тараканчики. Как они получили тела. Yes. But this is the question. This is the question here. Но вопрос именно в этом, и здесь этот вопрос ставится. So many different species of life. В мире столько разнообразных форм жизни. And so many different situations on different planets or even just on this planet. И разные существа попадают в разные условия жизни во всей Вселенной, даже на этой планете условия разные. So how is it that these different living entities have been placed in all these situations? Почему же разные живые существа оказываются в разном положении? We know that there are 400,000 forms of human species. Нам известно, что человеческих форм жизни насчитывается 400 тысяч. This actually includes the demigods Включая полубогов. and those who are lower than our pretty low level. А также тех, кто находится ниже нашего и без того низкого уровня человеческой жизни. One devotee asked Srila Prabhupada, on this planet, how many of the 400,000 forms of human life do we see? Один преданный задал Шриле Прабхупаде вопрос. Он спросил, а вот сколько из этих 400 тысяч форм человеческой жизни находится на Земле? Кого из них мы можем реально увидеть? And Prabhupada said, maybe 2,000. И Прабхупада сказал, может быть, 2000. Then he thought momentarily. Затем на мгновение задумался. And then he said, well, maybe just 1,000. И сказал, может, вообще-то и 1000. Anyway, that's something you can think about. Так что можете подумать об этом на досуге. That we have different varieties of human beings on this planet. Здесь на Земле столько разных людей живут. It's a very small fraction of the total number of types of human beings. И это лишь какая-то маленькая часть бесчисленного множества разных видов людей. So, how are all these things working? This is a big question. Как же все это устроено? Вот в этом важный вопрос, большой вопрос. So, of course, it's all happening on the basis of the consciousness that a living entity has developed. Конечно же, в основе всего лежит то, какое сознание развивает живое существо. And the activities which the living entity then performs on the basis of that consciousness. А также деятельность, которой занимается это живое существо, развив такой тип сознания. And how, because of the different experiences and all the different things that happen, then the consciousness changes and gradually the activities change. И по ходу своей жизни живое существо проходит через различные опыты, различные обстоятельства. Его восприятие меняется, и его жизнь также меняется. And therefore we get all sorts of, we find living entities in all sorts of interesting situations karmically. Именно поэтому мы видим, что живые существа то и дело оказываются в каких-то незаурядных кармических ситуациях. Maybe you have witnessed that someone is driving down the road in some very expensive motor car.
Наверняка вы видели такую картину. Человек едет по дороге на какой-то очень дорогой машине. Someone is driving in Rolls-Royce. Может быть, даже в Роллс-Ройсе едет. In the passenger's seat is the dog. А рядом с водителем в кресле пассажира сидит собака. Hey, Sabaka. Sabaka is checking out the world. И собака разглядывает мир вокруг. Как там дела? And how many people are driving around in Rolls-Royces? Но много ли людей вокруг вас ездят на Роллс-Ройсах? Не очень много. Вчера я видел один Bentley, which is like a Rolls-Royce. Бентли тоже того же уровня примерно, что и Роллс-Ройс. Вчера я видел. But it was the first one that I saw since I've been here. Но это был первый случай, который я вообще увидел с тех пор, как приехал. So karmically, it's quite a rare situation. Так что с точки зрения кармы это достаточно нечасто встречающееся явление. But that dog he is there. Но, тем не менее, собака тоже сидит там, в кресле. Not only is he there, but he is being chauffeured around. Собака не просто сидит в машине, но ее катают повсюду. He did not pay for the expensive motor car. Она не платила за эту дорогую машину. Probably they will go home to the expensive house, Не исключено, что сейчас ее отвезут в какой-то дорогой дом, which the dog also did not pay for. за который эта собака тоже ни копейки не заплатила. But he will live there very comfortably. Но собака будет жить там, окруженная комфортом. The owner will work hard. Хозяин дома будет, не покладая рук, трудиться. The dog will just relax all day. А собака будет лежать весь день, расслабляться. All he'll do is from time to time bark at someone on the road. Все, что она будет делать, это время от времени лаять на кого-то, проходящего по дороге. Isn't it an interesting situation in terms of karma? Любопытная ситуация с точки зрения кармы, не правда ли? You know, how these situations, how these things happen. Well, it's very interesting. These are very interesting stories. Как это все происходит, как это все так запутано, заплетено. Ну, в общем, это очень интересная тема. Srila Prabhupada one time in the very early days was taken to visit someone who had an apartment in a very expensive part of Manhattan. Однажды Шрила Прабхупада, еще в один из первых лет, как-то его пригласили в очень дорогую квартиру где-то в фешенебельном районе Манхэттена. Shri Gonitai Ki Jai. Nowadays, probably that apartment is $10 to $20 million. Я думаю, что сейчас квартира, в которую его пригласили, оценивалась бы в 10 или 20 миллионов долларов. And in those days, it was only maybe 1 million. В те годы она стоила, может быть, миллион. Nichavo. So anyway, Prabhupada went there. И вот Прабхупада пришел туда. And the owner went to get some water for Prabhupada. Хозяин дома пошел принести Шриле Прабхупаде воды, стакан воды. And the devotee who was accompanying Prabhupada, he said, you know, Srila Prabhupada, this apartment is worth $1 million. И преданный, который сопровождал Шрилу Прабхупаду, сказал ему, знаете, пока хозяина не было, сказал, Прабхупад, вы знаете, эта квартира стоит целый $1 миллион. At that moment, one mosquito went flying by in a very relaxed way. И в этот момент мимо Шрилы Прабхупады в расслабленном темпе пролетал комар. Prabhupada said, the mosquito is living here also. Прабхупада заметил, а вот видишь, комар тоже здесь живет. How much did he pay to live here? Сколько он за это заплатил? So, this material world, it's just such a place that you never know what will happen next. Таков этот материальный мир, это место, где никогда не знаешь, что будет в следующий момент. Even in Ramayana, there's a description of Jambavan. Например, в Рамайне приводится описание Джамбавана.
Jambavan is one of the first living entities in the universe. Джамбаван был одним из первых живых существ во всей Вселенной. And he got the benediction that he will get the association of all the different avatars who appear. В свое время он получил благословение, согласно которому ему предстояло встретиться со всеми аватарами, которые придут в материальный мир. So by the time Lord Ram came, who he also associated with, he had seen so many different avatars. Поэтому к тому моменту, когда он встретился с Господом Рамой, он уже повстречал в своей жизни много других аватаров. And each one of them does the most incredible things of different types. И каждый из этих аватар делал какие-то невероятные вещи. Therefore, it's described there that as the monkeys and the bears were moving from sort of like the center of India, moving down towards the coast, Поэтому говорится, что когда эта армия обезьян и медведей продвигалась из центральной Индии к южному побережью, Jambavan was talking to himself. в это время Джамбаван стал мыслить вслух. And he was saying, what next? What will I see next? What next? Он все время бормотал, что же будет дальше, что же я теперь увижу, что будет дальше. Because he's just thinking, my Lord is going to do something. What is it going to be? Он думал, что вот сейчас мой Господь что-то сделает, но что это будет? And sometimes some of the others would ask, what are you saying? What are you talking about? И иногда кто-то переспрашивал, вы что-то сказали, что вы говорили сейчас? And he would say, no, it's all right. I'm an old bear. I just talk to myself sometime. А он отвечал, да ничего, я просто старый медведь, и иногда я вот сам с собой разговариваю. So yes, in this world, in this material world, all sorts of things happen, and even all sorts of very difficult things happen. Да, в этом материальном мире может происходить все, что угодно, порой очень сложные ситуации. Prabhupada was asked once, well, at least once, about our tendency to forget previous lifetimes. А однажды, как минимум однажды, Шрила Прабхупаду спрашивали о том, почему мы забываем свои прошлые жизни. Why can't we remember even our just immediate previous lifetime? Почему мы не помним, хотя бы свою предыдущую жизнь? And Prabhupada answered that yes, it is the mode of ignorance. Шрила Прабхупада ответил, что это происходит под влиянием гуна невежества. What to speak of previous lifetimes, we cannot remember in much detail much about this lifetime. Прабхупада добавил, что говорить о прошлых жизнях, мы ведь даже детально не можем вспомнить, что происходило с нами в этой жизни. But then Srila Prabhupada said that actually in one sense it is Krishna's mercy. Но, подумав, Шрила Прабхупада сказал, в каком-то смысле это, конечно, милость Кришны. If we could remember how we have suffered and how we have been destroyed and just slaughtered in many, many lifetimes. Потому что, сказал Шрила Прабхупада, если бы мы с вами вспомнили, как мы страдали в прошлых жизнях, как нас убивали, как нас резали на бойне много-много раз в предыдущих жизнях, it would be too much for the consciousness. Наше сознание не выдержало бы этого. Just like sometimes soldiers who've been in battle situations. Как иногда солдаты, которые прошли военные действия. There's this one devotee, you may not know him, Parthasarathi Das, disciple of Kadamba Kanana Maharaj. Как есть один преданный, может быть, вы не слышали про него, его зовут Парта Саратхи, он ученик Кадамба Кананы Махараджа. On Will's death. Anyway. He visited Russia at least. Yeah, he fought in Iraq. Он в свое время сражался в Ираке. And he killed many people, and he saw many people killed. Он сам убил многих людей, и он видел смерть многих людей. And he became
a deeply disturbed person. В конце концов, это очень сильно отразилось на его психике. And this happens so much to people who get exposed to these things. Такие вещи происходят очень часто с людьми, которые видят все это. But if you see it happening to yourself hundreds and thousands and millions of times, Однако, если вы вдруг увидите, как то же самое происходило лично с вами, и происходило это сотни, тысячи, миллионы раз, it's just too much for the consciousness to deal with. то ваше сознание точно не выдержит такого напора. One would go into just too much of a state of shock. Человек будет просто полностью шокирован этим. And therefore Prabhupada said that it is a type of mercy from Krishna. Поэтому Шрила Прабхупада и сделал вывод, что такова, в конце концов, милость Кришны. Yes, so all sorts of different things happen in this material world. Да, в этом мире может произойти все, что угодно. I wanted last night, but we ran out of time, to tell another little story about Srila Sanatana Goswami. Вчера вечером у нас закончилось время, но тем не менее я хотел рассказать еще одну историю о Шриле Санатане It's Госвами. kind of relevant to some degree in these terms. И в рамках нашей темы она тоже имеет значимость. That Srila Rupa Goswami at that time was living at Nandagat. В то время Шрила Рупа Госвами жил на Нандагхате. Nandagat. It's just up to the north from Vrindavan town by the river. Это на север от города Вриндаван, если идти вдоль реки. And there he was writing, and Srila Jiva Goswami was staying with him as his assistant. Там Рупа Госвами писал свои произведения, ему помогал при этом Шрила Джива Госвами. So they were there for some time, things were going on. Вот они жили там, занимались служением. And one day, one famous Brahmin devotee, scholar arrived. И однажды к ним навестить их пришел один знаменитый браман, вайшнав. His name was Vallabhabhata. И звали его Валабхабхата. Whether it's the same one who met Lord Caitanya later, it's not so clear, but that was his name. Мы точно не знаем, тот ли это самый Валаба, который позже встретился с Господом Чайтаньей, но знаем, что имя было таким же. So he was a highly educated and somewhat proud Brahmin scholar. Этот браман, этот ученый был очень образованным и немного даже спесивым. So he came there and he offered to Rupa Goswami that, you know, I could help you. I could edit some of these things you're writing. Придя к Рупе Госвами, он сказал: знаешь, Рупа Госвами, я могу помочь тебе послужить, я могу отредактировать твои книги. And Srila Rupa Goswami, very humble, he said, thank you so much, that would really be В nice. своем смирении Шрила Рупа Госвами сказал: конечно, это было бы так здорово, если бы ты это сделал. And then Rupa Goswami showed him some things he was writing at that time. И Рупа Госвами показал ему некоторые свои произведения. So in his rather proud scholarly way, the man was looking. Тот стал с присущей ему гордостью рассматривать книги. Okay, yes, that's quite nice, not bad. Да, нормально, неплохо, да. Неплохо. Oh, but here, look, you've said this in this way. Вот здесь, видишь, какой ты употребил форму слова? It might be better to say it in that way. Но я думаю, было бы лучше сказать это по-другому. And Rupa Goswami was just like, thank you so much. Рупа Госвами был очень благодарен ему за это. But Jiva Goswami was thinking that, wait a minute, it is better the way Rupa Goswami wrote it. Но Джива Госвами не мог это переварить. Он думал: как же так? Ведь Рупа Госвами гораздо лучше это изложил. So there were a number of these points which this Vallabhabhata tried to raise. И вот Валабхабхата указал на несколько моментов.
And each time Rupa Goswami was very humble. Thank you for pointing that out. И каждый раз Шрила Рупа Госвами смиренно говорил: спасибо, что ты указал на это место. But Jiva Goswami each time was thinking, no. It's much better the way it was. Но Джива Госвами не мог согласиться ни по одному пункту. Он подумал: нет, то, как написал Рупа Госвами, гораздо лучше звучит. So after a little while, Rupa Goswami asked Vallabhabhata, please stay for lunch. А через какое-то время Рупа Госвами пригласил Валабхабхату остаться на обед. And you can go down to the river and take your bath. My assistant, Jiva, he will take you down and help you. Он сказал: ты можешь пока пойти, принять омовение там в реке, а мой помощник Джива проводит тебя и поможет. So as they're going down, Jiva Goswami started raising these points. И по дороге к реке Джива Госвами стал обсуждать указанные Валабхой моменты. That Rupa Goswami said it like this, but then you said it should be like that. Он говорил: вот Рупа Госвами написал вот это, а ты говоришь, надо по-другому. And he explained how actually it was better the way Rupa Goswami had put it. И доказал ему, что именно та формулировка, которую использовал Рупа Госвами, гораздо лучше. And the Vallabhabhata, he was taken aback. Really? Well, okay, I guess you're right. И Валабхабхата, конечно же, не ожидал такого, но он удивился. Надо же, похоже, что ты прав. And Jiva, he was a bit strong on these points because he was not happy about it. И Джива Госвами так давил немножечко, потому что его очень расстраивала эта ситуация. So that Vallabhabhata, he felt disturbed. И вот это обеспокоило, в свою очередь, Валабхабхату. They came back from bathing in the Yamuna. Когда они вернулись после омовения в Ямуне, Srila Rupa Goswami invited him to please sit down. We will take prasad. Шрила Рупа Госвами пригласил его сесть, принимать прасад. But Vallabhabhata said, no. I am not staying here. Но Валабхабхата запротестовал: нет, я здесь не могу больше оставаться. Your assistant, he is just too heavy. Вот твой этот помощник, он просто, у него жуткий характер. And off he went. И ушел. And Srila Rupa Goswami got very upset with Jiva Goswami. Шрила Рупа Госвами очень расстроился, и его очень опечалило поведение Дживы Госвами. That this nice scholar, he was going to help me to improve my writing. Этот человек хороший, ученый, достойный, он хотел помочь мне лучше книги писать. But now you've treated him like this and he's gone away feeling offended. Но ты себя некорректно с ним повел, из-за этого он оскорбился и ушел. So he told Jiva Goswami, you get out. Поэтому, сказал он Дживе Госвами, убирайся ты отсюда. You shouldn't be here in Vrindavan. Нет тебе места во Вриндаване. You go back to Bengal. Возвращайся в свою Бенгалию. And don't you come back until you've learnt some manners. И пока не научишься себя вести, не возвращайся. So he chastised Srila Jiva Goswami. Так он сурово отчитал Шрилу Дживу Госвами. And of course Jiva Goswami was thinking, and it was just very true, that what I did was actually correct. И, конечно же, Шрила Джива Госвами не сомневался в том, что он внес правильные, поступил правильно. And I was defending my spiritual master. Он понимал, что делал это для того, чтобы защитить честь своего духовного учителя. But what to do? Но что поделаешь? So he left. Поэтому он ушел. And he started walking back down, following the Yamuna in the direction of Bengal. И вдоль по берегу Ямуны он пошел в сторону Бенгалии. Still within Vrajmandala. Еще не успев выйти из Враджмандалы. But he was feeling very, very upset. Но при этом он был очень и очень расстроенным. And he only got a little way and he decided, I cannot take it. Пройдя лишь некоторое расстояние, он понял, что он не сможет уйти. I'm just going to stay here and fast till I die. Он принял решение остаться на том самом месте и поститься до смерти. So in the bank of the Yamuna,
he found one crocodile hole. И где-то на берегу Ямуны он увидел дыру, вырытую некогда крокодилом. It's almost like a sort of a type of a cave, practically. Ну, это что-то похожее на такую пещерку. And he decided, I'll just sit here by the Yamuna and chant until I leave my body. И он принял решение сесть в этом месте, повторять святое имя около Ямуны, пока не умрет. So he was doing that. Вот этим он и занялся. And the villagers, the village people that moving around the area, they saw him. Через какое-то время его заметили местные деревенские жители, которые периодически там появлялись. And they would offer him prasadam. Они стали приносить ему просад, He would just refuse. но он отказывался. So this went on for 1 week, maybe 2 weeks. И все это продолжалось неделю, может быть, 2. And Sanatan Goswami came around on Vrajmandal Parikrama. Когда мимо, совершая Враджмандалу Парикраму, проходил Санатана Госвами. This was his program, at least for a fairly major part of his life in Vrindavan. Практически большую часть своей жизни, проведенной во Вриндаване, он занимался тем, что ходил во Враджмандалу Парикраму. So he came around, and all the village people, everyone knew him personally. И так он проходил мимо этого места, а в то время все, совершенно все во Врадже знали на Санатану Госвами лично. He was like the guru of all the Brijbasis. Потому что он фактически был гуру для всех бриджбаси. So they told him that there's this young sannyasi living there in a crocodile hole. И все стали рассказывать ему наперебой о том, что там, на берегу Ямуны, в крокодиле норе, живет какой-то молодой саньяси, And he's very disturbed. He will not speak with us. который так сильно опечален, что даже отказывается с нами говорить. He won't accept prasadam from us. Отказывается принимать просад, который мы ему приносим. He's getting thinner and thinner. Мы видим, что с каждым днем он становится все более тощим. It won't be long before he leaves his body. Очевидно, что ему недолго осталось. Please help him. Пожалуйста, вмешайся, помоги ему. Anyway, it's just one thing is, it's just an example of what can happen in life. Ну, это лишь просто одна из иллюстраций того, что может произойти с живым существом в этой жизни. It's difficult to predict what's going to happen. Конечно же, нам сложно достоверно предсказывать, что произойдет. And you never know when you may end up in some very difficult situation. И мы не знаем, когда с нами что-то может произойти, какая-то трудная ситуация от сумы, от тюрьмы. So anyway, Srila Sanatana Goswami went down there, spoke with Jiva Goswami. Итак, Санатана Госвами пришел в то место и поговорил с Дживой Госвами. And then he understood the situation. Он разобрался в том, что произошло, And then he went to Rupa Goswami. и сразу же отправился к Рупе Госвами. And just like we mentioned yesterday, Sanatana Goswami, among many other things, was expert at sort of pacifying devotees, settling differences between devotees. И как вчера мы упоминали, одна из удивительных черт Санатана Госвами была в том, что он мог разрешать конфликты между преданными. He had been prime minister. Ведь в свое время ему довелось быть премьер-министром, Rupa Goswami had been finance minister. тогда как Рупа Госвами был министром финансов. But Sanatana had been prime minister, means the complete diplomat. Но Санатана Госвами был премьер-министром. Это означает, что он был дипломатом до мозга костей, как бы, по работе. So he went to Rupa Goswami and started speaking to him. Подойдя к Рупе Госвами, он обратился к нему. You remember what Lord Caitanya told us. Помнишь ли ты наставление, которое дал нам Господь Чайтанья? He told us, let's see what it is. He told us, Kirtaniya Sada Hari, we must chant
always. Он же сказал нам, Киртания Сада Хари, нужно всегда непрерывно повторять Святое Имя. And Rupa Goswami said, yes, that's right, we must chant. Да, сказал Рупа Госвами, так и было. Мы должны всегда повторять Святое Имя. And Sanatan said, you remember, he told us, Bhagavat Shravan, we must hear Srimad Bhagavatam. А помнишь ли ты, продолжал Санатана Госвами, что он нам завещал Бхагават Шраван, слушать Бхагаватам? Oh, and Rupa Goswami said, oh, yes, we must hear the Bhagavatam. О, да, сказал Рупа Госвами, мы должны всегда слушать Шримад Бхагаватам. And then Sanatan Goswami said, oh, yes, and you remember, Lord Caitanya told us, Jiva Daya. И также, продолжал Санатана, помнишь, Господь Чайтанья завещал нам джива-дою. We must be merciful to the jivas. Нужно быть сострадательными по отношению к дживам. And Rupa Goswami said, right, yes, we must be merciful and help the jivas. Да, сказал Рупа Госвами, мы должны быть сострадательными к дживам и помогать им. And then Sanatan Goswami said, И Санатана Госвами, то есть, в этот момент сказал, well, I actually know one jiva. ты знаешь, знаком мне один джива. And he needs your mercy. Похоже, ему нужна твоя милость. And then Rupa Goswami understood. И тогда Рупа Госвами понял. And in that way, Sanatan Goswami brought them back together again. И так, благодаря Санатане Госвами, они вновь были вместе. And they just continued staying together and working together. Они продолжили вместе трудиться. So this material world, it can be quite amazing what happens sometimes. Так что иногда в этом мире иногда происходят, поистине удивительные вещи. We used to many years ago, more than 40 years ago, we used to distribute books in Northern Ireland. В свое время, больше 40 лет назад, мы распространяли книги на Northern Ireland, means that's a country? Northern Ireland, it's Ulster. It's, Ireland, right? The island. Northern Ireland. Да, мы распространяли книги на северном острове, это в Ирландии. Северный остров. Anyway. Northern Ireland? Northern Ireland? It's not an ostrov, it's Ireland. Ireland. I'm sorry. Извините, это не остров, да, это Северная Ирландия. Right, okay, if you know what the geography there. And there was a civil war. И в то время там была в самом разгаре гражданская война. Oh, yes. And we really didn't like it. Конечно же, нам это было не по душе. Because usually, plus or minus 3 times a week, a bomb would go off near us. Потому что, 3-4 раза в неделю рядом с нами взрывалась какая-нибудь бомба. Oh, yes. And you'd see just boom, this huge explosion. Просто идешь, и вдруг бабах, огромный взрыв. And we really didn't like it. Нам, конечно же, это не нравилось. Because the people became frightened and they left the streets. Потому что люди пугались такого и разбегались, их не было на улицах. And we couldn't distribute books any longer. Из-за этого нам не удавалось распространять никому книги. So we didn't like the bombs. Вот поэтому бомбы нам не нравились. But one day, some of us were in a city called Derry. Но однажды мы приехали в город, который называется Дерри. And one big bomb went off. И там взорвалась большая бомба. And one of the devotees got knocked over by the blast. Это ударной волной сбило с ног одного преданного. And as he went over, a car door came flying and just went over his head. И в тот момент, когда он падал, прямо в его сторону прилетела дверь от автомобиля, и она пронеслась прямо у него над головой. Hare Krishna. Жизни в этом мире иногда трудно. So yes, and what to do in this world? Так что же делать человеку в этом мире?
People go from riches to rags to riches. Человек странствует из грязи в князи, из князи в грязи. And yeah, they just get into all different situations. Человек попадает в совершенно разные ситуации жизни. And the only thing to do really is to take shelter of the Lord. И единственное, о чем ему остается думать, на что остается полагаться, так это на прибежище у стоп Господа. And this will be the final outcome of this discussion. Именно к этому выводу, в конце концов, в результате этого обсуждения придут собеседники. It's the last chapter of the 5th canto. Мы читаем сейчас последнюю главу 5-й песни. Then we go into the beginning of the 6th canto. Затем начнется 6-я. And Maharaj Parikshit is feeling very concerned. Описание адских миров очень сильно обеспокоило Махараджу Парикшита. What can we do to help these people? И он задался вопросом, что же можно сделать, чтобы помочь всем этим людям? How can these people be saved from going to these hellish planets? Что может спасти этих людей от такой участи, попадания в ад? You know, there's so many sinful people. А грешников ведь полным-полно. How are we going to help them? Как всем им помочь? And to respond to that, Shukadev Goswami tells the story of Ajamil. В ответ именно на этот вопрос Парикшита Шукадева Госвами поведает ему историю Аджамилы. How can people who are otherwise just destined for hell, how can they be saved? Что может спасти людей, которые обречены на ад? Simply by chanting the holy names. Только лишь повторение святых имен. And even if they, they're very sinful, so it may be very difficult to chant nicely. И поскольку люди очень греховны, скорее всего, им будет трудно правильно повторять святое имя. But at least if they chant in some way or another, it's possible they can be delivered. Однако, если они так или иначе будут это делать, то они смогут получить освобождение. Hare Krishna. Освобождение, okay. Это неплохо. Лучше, чем Ригу. Но лучше обратно к Богу. Обратно к Галока Вриндаван. Это наш цель. Srila Prabhupada Ki. Джай! Any comment or question? Может быть, дополнения у вас есть или вопросы? Prabhu, okay. Я слышал, что живое существо, человек, который деградирует в низшую форму жизни, он сначала попадает в ад, его сознание там сужают, и потом он получает животную форму жизни. И в этой связи хотел спросить о Бхарати Махараджи, когда он получил тело оленя, ему надо было попасть в ад или нет? Was that a hellish? Was he supposed to first get a hellish life I see. in order to make his consciousness more like squeezed? Yeah, it's an interesting subject. Любопытная тема. But, he obviously, he went into an animal's body, which is a type of hellish form of life. Он оказался в теле животного, что само по себе уже является адской формой жизни. But he had been a devotee. Но поскольку он был до этого преданным, And he had actually been, a very advanced devotee. и не просто преданным, а очень даже возвышенным преданным, He had been on the level of bhava. фактически он достиг уровня бхавы. I think that's higher than any of us here. Я уверен, что это выше, чем любой из нас здесь присутствующих. But still, of course, we know the story. Despite that, he became very bewildered. Но тем не менее, несмотря на это, как мы знаем из повествования, он запутался. But then he got the body of a deer, but just for one lifetime. В результате чего и получил тело оленя. Но это тело он получил лишь на одну жизнь. And because of his consciousness from before as a devotee,
he was living with devotees as a deer. И благодаря тому, что в предыдущей жизни он был преданным, и у него сохранялось сознание преданного, то в этой жизни оленя он по-прежнему жил с преданными. And then next life, immediately after that, he was born as a human being again in a devotee Brahmin family. Более того, в следующей жизни он снова родился человеком, и не просто человеком, а в семье браманов, преданных. So this maybe it would appear to be a type of example of what may happen with a devotee, someone who's been very serious devotee, but had some very unfortunate situation. Поэтому эту ситуацию можно рассматривать как пример того, что даже серьезный преданный может оказаться в очень плачевной ситуации. But certainly for those who are not devotees, they're very sinful. А что же касается непреданных, если они поглощены грехом, They get taken by the Yamadutas. то их уже заберут ямадуты. Das Vidanya. Привет. Patum. После этого. Yeah, and then they're taken to the planet of Yamaraj, which is Pitriloka. Они заберут его на планету Ямараджи, именуемую Питрилокой. That's mentioned in this chapter. Об этом будет рассказано в этой главе. And then they are trained up and prepared for their next life, their next lifetime. И там уже они проходят курс подготовки для того, чтобы быть готовыми войти в свою следующую жизнь. They may also be punished for some time, just punished. Конечно же, какое-то время их могут просто тупо наказывать. Before they're prepared for the next body. И потом уже начать готовить их к принятию следующего тела. But towards the end, at some point, they go through, you could say it's almost like a training program. Но так или иначе, в конце их пребывания в аду они должны пройти что-то типа курса подготовки солдат. They start becoming used to living as they're going to live. Этот курс призван научить их жить, вести такой образ жизни, который им предстоит вести в ближайшую жизнь. And when, at first it may, if they're going to a much lower species with very unpleasant activities, at first they may find the training extremely difficult. И если им предстоит войти в какую-то очень низкую форму жизни с очень непривычной деятельностью, то вначале им может быть трудновато и даже очень трудно делать какие-то вещи. But the capacity of the conditioned soul to adjust to different circumstances is very great. Однако живое существо удивительным образом может приспосабливаться к любым условиям жизни. Prabhupada gives the example of Indra when he was cursed to become a pig. Шрила Прабхупада приводил в этой связи пример Индры, когда его прокляли родиться свиньей. So he was now a pig. Вот он стал свиньей. And he got Mrs. Pig sort of happened along. Вот он был мистер Хряк, и у него была миссис Свинья. И дети, как обычно, они пришли. Появились. Okay. And поросята тоже у них были. And Indra, by now, румяные. He was thinking, this is actually quite nice. И вот Индра посреди всего этого подумал, а в принципе ничего так. But it's a bit of a long story. История, конечно, долгая это. But it's interesting. Prabhupada told the story a number of times. Но любопытно, что Шрила Прабхупада несколько раз рассказывал эту историю. A few times he just told the whole story. A number of other times he kind of referred to the story. А несколько раз он прямо пересказывал ее, а несколько раз ссылался на нее. Yeah, so it's an important story. Так что история очевидно важная. Anyway, the curse was just for a certain period of time, and that time finished. Итак, это проклятие действовало в течение определенного срока времени, и когда время подошло к концу,
And seeing Lord Indra's very important person, he's VIP from the heavenly planets. И учитывая, что Господь Индра является очень важным человеком в райском мире, Lord Brahma came personally to take him back. сам Господь Брахма нисшел для того, чтобы забрать его обратно. So Lord Brahma told Lord Indra, right, time's up, let's go. Итак, Брахма, обращаясь к Индре, сказал: ну все, время твоего заключения истекло, пойдем. And Brahma was expecting that Indra would say, "Phew, at last." И Брахма думал, что наверняка Индра сейчас выдохнет и скажет: ну слава тебе, Господи. But Indra said, go? I'm not going anywhere. Индра же вдруг заупрямился: идти пора. Куда идти? Никуда я не пойду. This is very nice here. Мне здесь очень нравится. Yeah, I'm going to stay here. You go. Все, я решил остаться. Сам иди, если хочешь. So Lord Brahma, in other words, he had accepted that very different situation from how he had been just a few years before. То, иными словами, он полностью смирился и сжился с той же ситуацией, в которой оказался, которая резко контрастировала с его предыдущей жизнью. So Lord Brahma, he did some shock therapy. Поэтому Брахма решил прибегнуть к шоковой терапии. He killed one of the baby piglets. Он убил одного из поросят. For Indra, it was a shock. You killed him. Индра был шокирован. Как ты убил моего? And Brahma said, yeah, watch me. And he killed another one. Брахма сказал: да-да, смотри, и еще одного зарезал. And then he killed all of them. Всех зарезал. And then it was just Mrs. Pig. Осталась лишь миссис Свинья. And then Brahma killed her. Брахма и ее не пощадил. And by now Indra's in such a shock. He got some realization. И вот теперь шоковая терапия возымела эффект, и до Индры стало доходить. And then he agreed, all right, I'll go with you. Теперь он сказал: ладно, уговорил, пойдем. But my point was, I mean, it's interesting in different ways. My point was, though, that conditioned souls are so easily able to accept different conditions. Конечно, занимательная история, но что я хочу ей подчеркнуть, что обусловленная душа с легкостью обуславливается или принимает какие-либо другие новые условия жизни. So after a little while then, in Yamaloka, Pitriloka, someone accepts even a very gross form of existence. Поэтому, прожив какое-то время там в этом тренировочном лагере на Ямалоке или на Питрилоке, душа смиряется и начинает сживается с той формой жизни, которую предлагают. And then he is placed in the womb of such a mother. И затем уже ее помещают в чрево соответствующей матери. And when he comes out, he feels, yes, this is me. This is my natural position. И вот теперь, выйдя из чрева этой матери, душа думает: ага, а вот и я. Вот так все и должно быть. But for devotees, it is definitely different. Что же касается преданных, то с ними все происходит, конечно же, по-другому. You know, in the course of the story of Ajamil, the point is made that even if a devotee has to take birth again, they're not ready to go back to Godhead, but they're taken to the next situation by the Vishnu Dutas, not the Yama Dutas. Урок этой истории прежде всего в том, что даже если преданный не созрел для того, чтобы отправиться обратно к Богу, тем не менее, в следующую жизнь его проводят Вишну-дуты, а не Яма-дуты. So the process is different than for the real non-devotees. Иными словами, на преданных распространяются другие правила, другие законы, нежели на непреданных. And who was it? Prabhu, you wanted to? Микрофон, да. Харе Кришна Махарадж. Если из близких родственников примерно отец, который в жизни был очень греховен, не принял сознание Кришны, как бы оставил тело, не принимает,
Да, и его возможно таким образом спасти, повторяя за него святое имя Кришны. Spasti. Чтобы Can он... he be saved? Oh, if you chant from После этого или после смерти или когда? Помогает. It'll help a lot. Конечно же, это поможет. I mean, just the fact that he, like, has helped you during your life as a father helps their child, that will be for his credit. Сам факт того, что он помогал вам, будучи отцом вашим, это уже огромная заслуга с его стороны. And if you were a devotee before his death, means, he is sharing to some degree the spiritual benefit you get. Если вы стали преданным до его смерти, то, безусловно, он разделит с вами хотя бы частично ваши духовные заслуги. So at the very, if he was really sinful and he was not a devotee, then he would take birth again. Если он был очень греховным и не был преданным, то, конечно же, он снова родится. But he would get benefit from your devotional activities, from your chanting. Однако он, тем не менее, получит какое-то благо от того, что вы преданы, от того, что вы повторяете святое имя. And it's very likely he'd at least in his next life be born as a devotee. И вполне может случиться, что в следующей жизни он родится у преданных. Or if not born as a devotee, at least he'd get more devotee association. И даже если не родится у преданных, но все равно у него будет возможность как-то общаться с преданными. Like, the story of Ajamil shows that people who would normally just, you would expect they would go to hell, how they can be like radically delivered. Сама история Джамилы показывает нам удивительный пример того, что даже если человек по всем статьям должен был пойти в ужасные условия, тем не менее, даже он может получить какое-то снисхождение. So definitely before long, quite soon, he would become a devotee, get association. Поэтому нет сомнений в том, что очень скоро он встретится с преданными, и, может, сам станет преданным. It's a little difficult to say if, next life or exactly when or how, but it would definitely happen. Мы не знаем точно, когда это произойдет, в следующей жизни или через одну, но это обязательно произойдет. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki.